Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence. 시에나 도착. 피렌체에서 한 1시간 정도 걸렸네? 그러니까 다 메인 거리는 다 이렇게 그냥 글로벌 브랜드들이 있는 거고 이 길 끝에 뭔가 연결돼 있을 것 같아. 어머, 다 얼굴이었네. Go till we're older. Put your head on my shoulder. And let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and unlearn? You tell 얘는 me. 길을 따라 곡선으로 지었어, 건물을. 그러네. 피렌체 로마는 직선으로 딱딱 끊겨 있잖아. 그래서 약간 더 아기자기한 느낌이 든다. 멋있다. 추천해주는 대로. 그냥 이 집의 베스트 샌드위치 2개 시켰어. 맛있겠다. 이게 좀 더 덜 부담스럽게 생겼네. 크기 봐. 엄청 바삭하네. 한 입씩 먹어봐. 다 못 먹으니까. 이 안에는 치즈가 미쳤지. 왜 이렇게 맛있어? 확실히 조용하네. 시골 동네라 그런지. I don't really care as long as I'm with you. Say something, don't be speechless. I'm sleepless, so alone in this stillness. Oh, I long for you, sweetness. Let's enjoy the ride. 너무 예쁘다. Let's just live a life. Let's just have a life. Oh, plants don't grow without water, and they keep when it's cold. Oh, and we could go till we're older. 진짜 중세시대 같다. 저 뭐야? 못이야? 뭘 걸어놨을까? 저기에? 사람 모가지 같은 거? 시체. 그러네. 못이 왜 지금 바뀌어있어? 거꾸로? 왜 가보라고 하는지 알겠네. 진짜 딱 멈춰있는 느낌. 그 피렌체만 해도 그냥 다 길이 그냥 바둑판이고 다 쭉쭉쭉쭉 돼 있잖아. 여기 진짜 꼬불꼬불하니 옛날의 느낌을 그대로 가지고 있다. 와. 와, 이런 길들이. 여기 골목 보는 재미가 있다, 그치? 저 세트장 같아. 맞아, 세트장 같아. 너무 이쁘다 가지고. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Sorry, the Chianti Classico is 80% of the I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, 자, what's best for you. 시작부터 제 기대와는 다른 느낌의, 나는 이 끝도 없이 펼쳐진 포도밭과
오크 배럴이 가득 차 있는 어떤 동굴. 여기 완전 그냥 와이너리 체험장이네, 체험장. 그지? 이거 봐, 밭 조그만 것 봐. 테마파크. 어때요? 아, 그러네. 와이너리 테마파크네. 이렇게 하는 아, 느낌 있네, 귀엽다. 때누다 또르치 하나. 아, 근데 포도 냄새가 나긴 나네. 포도들이 이렇게 다 썩었지만 이렇게 있어. 저 닭은 뭘 표현하는 걸까? 아, 키안티 좋다. 저기 아닐까? 저 멀리 보이는, 실제로 제가 저 뒤에 보이는 포도밭. 네. 우리는 뭘 기다리고 있는 걸까? My name is Gabriele, and I will personally take care of your wine tasting today. This is my family winery. And this winery started the business back in 1720. So this winery has 303 years all behind. So I think we know how to make good wine. This is one of the 6 wineries we own in this region. We are in San Gimignano, and here we make 3 products. We make the local white wine called Vernaccia of San Gimignano, which is the first white wine we'll have. We make the Chianti, and we make the extra virgin olive oil. Sometimes in your country you have different oils, like the extra virgin olive oil. Here one extra is more than enough. extra BS. That's another story. We're going to test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 different types. If are not enough, we open the barrels. What else? We're going to have like a 3-course meal tonight. What else? The room is ready. The first thing that you must do when we get in the private room, each of you down the napkins, you have a little paper. So thank you very much for your attention. Let's enjoy some good wine. 그러니까 여긴 내가 봤을 때는 와이너리라기보다는 레스토랑인데 직접 만드는 레스토랑인 것 같아. 그런 느낌이에요. 이미 다 준비가 되어 있는 것 같아. 배부른데? 큰일 났네요. 안에서부터 자리를 채우라고 하니까 빈자리 없이 왼쪽으로 갈래요? 오른쪽으로 갈래요? 와. 야, 이렇게 와인 테이스팅이 준비가 됐고. And the second red wine, that is my favorite red wine, the famous and delicious Brunello from Montalcino. A sip of white wine. Have a bite of salami, have a sip of the first Chianti Classico. Enjoy your wine and food. Grazie mille. Grazie. Ciao, Marzano. License, as I mentioned to them, is different than shipping a pair of socks. Australia, New Zealand, we can send Definitely different. The problem is not exactly the best of us. We kept not in the city, but in the countryside. 출발을 하지 못하고 있어요. 앞에서 사고가 났습니다. 한 명은 들어 누웠고 출발하자마자 여기 가게 주인은 망연자실하면서 여기저기 전화를 돌리고 있습니다. 여기서 해가 질 것 같아요. 여기서 해가 질 것 같아요. 서로 모두가 일을 키워. 아니, 보내줘. I know that you are having a hard time right now.
지금 쌀국수가 먹고 싶어서 쌀국수 집에 왔는데 이 오도방구가 의자가 안 열리는 거예요. 그래서 저쪽에서 지금 사투를 벌이고 있어요. 근데 아까 사고 나는 것도 보고 해가지고 좀 불안불안한데 와인 리스트가 왜 이렇게 길어? 뭘 먹어도 안 된다는 거 우리 없으면. 그니까. Trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best for you. 편하게 관계를 이겨내야겠어. I know that you were having trouble believing right now. 피렌체 시내가 다 내려다 보이는데 피렌체가 되게 넓네. 가봅시다 이쪽으로. 두오모가 과연 얼마나 예쁘게 나올지. 저기 멀리 두오모가 보이는데 저기 제일 좋은 포인트에 사람들 다 몰려있는 거야. 우와 이쁘다. Trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's 마지막 날 담배. best for 벌써 피렌체에서 5일을 보냈단 말이야? what's best for